great French filmmaker Jean-Luc Godard believed that the banal aspect of evil and the human capacity to become accustomed to the suffering of others is far more terrifying than the acts themselves. The Zone of Interest exemplifies this human acclimatization, delving into the human capacity for silence and indifference in the face of atrocity, and our ability to grow accustomed to the suffering of others. Although numerous films have been made about World War II, many focus on recreating battle scenes and violence, rather than exploring the underlying factors that led to this immense tragedy. This narrow focus fails to comprehensively examine the complex causes of the war and its devastating impact on humanity. Michael Haneke's The White Ribbon stands out as one of the few films that confronts the roots of fascism with depth and nuance. Set in Germany before World War I, the film delves into themes of dictatorship, blind obedience, and social inequality, shedding light on the breeding ground for fascist ideologies. The White Ribbon depicts a German village on the cusp of World War I. The pervasive violence, cruelty, and repression within the community foreshadow the rise of fascism and terrorism in the coming decades. Within this suffocating environment, children are raised under a strict regime of religious discipline, punishment, and fear. This stifling upbringing creates a generation potentially vulnerable to becoming the perpetrators of future atrocities. Sie finden hier 5 Rubriken. The Nazi commanders in the Zone of Interest appear to be the product of the very environment depicted in the White Ribbon. Deprived of the ability to question or think independently, they have become desensitized to cruelty and oppression. This connection suggests a chilling continuity, where the repressed children of one generation become the unfeeling oppressors of the next. Madame, es ist mir eine Ehre, unter Ihnen zu dienen. Dankeschön. Meine Gratulation, Herr Kommandant. Joachim Prinz, a German-American rabbi who fought against Nazism in Germany in the 1930s, said in one of his speeches, "When I was the rabbi of the Jewish community in Berlin under the Hitler regime, I learned many things. The most important thing that I learned under those tragic circumstances was that bigotry and hatred are not the most urgent problem. The most urgent, the most disgraceful, the most shameful, and the most tragic problem is silence. A great people which had created a great civilization had become a nation of silent onlookers. They remained silent in the face of hate, in the face of brutality, and in the face of mass murder." Warum haben Sie sich nicht verbeugt? Entschuldigen Sie. Il travaillait juste à côté de Barbelé. Alors, il y avait des cris affreux. Il avait son champ, là. Też miał tam pole swoje też? No to było, bo Oui, oui, c'était Il avait tout son près, champ. oui. nam nie bronili robić. Nie robili. Alors, on pouvait y travailler, c'était pas interdit. Oui. Tak to wszystko słychać. On ne pouvait pas y accéder, mais on peut tout entendre. Ça ne le gênait pas de travailler tellement près de ses cris. To było jednak, to było nieprzyjemne chyba, jak się pracowało tak blisko tego Tak, no, wszystkiego, tam prawda? zrazy to nie można było wytrzymać, a później to się tak przyzwyczaiło. Au début, vraiment, on ne pouvait pas supporter ça, et puis après, on s'habitue. S'habitue à tout. Do wszystkiego się można przyzwyczaić. No tak, przecież tyle lat. Oui. To się wydaje, że to w ogóle niemożliwe, a jednak tak robili. Tak? Maintenant, il lui semble que c'est absolument que c'est impossible. Et quand même, c'est vrai. There are many reasons for silence in the face of injustice. Fear of the power of the oppressor, of retaliation, of ostracism, and of risking security and comfort is one of the most common reasons for silence. Indifference that the problem does not concern us, or despair about the ability to solve the problem. And sometimes people remain silent in the face of injustice, for fear of loss, or in the hope of gaining profit. Und Sie waren nicht in dem SS, aber in der Polizei war ich. Aber was für eine Polizei? Schutzpolizei, ja. No, und dann kriegen wir das Befehl, ins Deutsche Haus zu gehen. Das war das einzigste größte Steinhaus da. Das nannten sie Deutsches Haus. Ja.
Und da mussten wir dann rein. Und da sagte der von der SS, sagte ja, Geheimgehaltungspflicht und so weiter. Geheimgehaltungspflicht. Ja. Unterschreiben Sie das hier. Da mussten wir einzeln alles unterschreiben. Für jeden war ein Bogen da angelegt, so viel wie ich in Erinnerung habe. Und was war geschrieben? Geheimgehaltungspflicht und so weiter. Ne? Ja. Also durchgelesen haben wir es zwar nicht, glaube ich, keiner. Sie hatten zu schwören. Zu schwören, nein, und durch Unterschrift. Unterschrieben, ja. Nicht? Dass wir den Mund halten, was da zu sehen wäre. Was da wäre. Mund halten, nicht sagen. Ja. It is never possible to consider a singly reason for silence in the face of injustice. Silence in the face of injustice does not always mean consent to injustice. However, it sends the message to the oppressor that their injustice is accepted. It also normalizes injustice and creates the conditions for its spread in society. Jean-Luc Godard believed that the films recently made about the Holocaust are redundant and irrelevant because one cannot speak about something that is unspeakable, and these films are just a bunch of talk. Mama, where are we? Die haben es geahnt. Die haben es geahnt. Sie waren vielleicht im Zweifel, aber manche werden es gewusst haben. Zum Beispiel waren jüdische Frauen, die haben ihren Töchtern in der Nacht die Adern geöffnet und sich selbst. Andere haben sich vergiftet, weil sie doch das Rattern der Motoren in so einer Gaskammer gehört haben. According to Godard, the Holocaust is an event that cannot be represented through recreation. He believed that cinema failed to show the camps when they were first set up, and now that cinema has not fulfilled this duty, it should not try to exonerate itself and redeem itself by creating false similarities and counterfeit versions in a retrospective way. Es ist so, dass es war, dass in Treblinka angekommen sind 5000 Juden und davon waren 3000 tot. Im Waggon, die haben sich die Adern geöffnet oder sind so gestorben. Ausgeladen hat man Halbtote und halb wahnsinnig. Although Godard believed that making a valuable contemporary film about the Holocaust was an impossibility, he always maintained that if a film were to be made about the Holocaust, it would have to be made from the perspective of the executioners. The only real film to be made about them, which has never been made because it would be intolerable, would be if a camp were filmed from the point of view of the torturers and their daily routine. How to get a human body measuring 2 meters into a coffin measuring 50 centimeters. How to load 10 tons of arms and legs onto a 3-ton lorry. How to burn 100 women with petrol enough for 10. One would also have secretaries making lists of everything on their typewriters. The really horrible thing about such scenes would not be their horror, but their very ordinary everydayness. Und weil so viele Menschen anfielen, so viele Tote, die man nicht wegräumen konnten, lagen tagelang ganze Haufen von Menschen vor der Gaskammer. Unter diesen Menschen war eine Kloak, 10 Zentimeter hoch, Blut, Würmer und Dreck. Ja. Wo? Vor der Gaskammer, Ja. nicht wahr? Es wollte das niemand wegräumen. Die Juden, die haben sich lieber erschießen lassen und haben dort nicht arbeiten wollen. Lieber erschießen. Schießen lassen.
Es war fürchterlich, nur ihre eigenen Leute begraben und das ganze Ding sehen. Von den Leichen ist das Fleisch weggegangen. Und hat bahnbrechende Ideen in das KL-Wesen eingebracht. The Zone of Interest tells the story of a Nazi commandant and his family, stationed a chillingly short distance from the Auschwitz crematoria. As simple and horrifying as that sounds, perhaps further explanation is superfluous. The opening scene, if one is unaware of the film's plot, could easily be mistaken for a family drama. Everything is tranquil. A picnic by the river unfolds as two families gather. Children play, then it's time to return home. The same routine is evident the next morning. The children play in the yard, teenagers flirt in a corner. The slave laborers go about their chores, and the mother tends to her garden and flowers. It is as if nothing is happening a few hundred meters away, where thousands of people are being killed and burned every day. Bo w okresie trwania prac Tout przy d'abord, budowie quand on obozu, construisait le camp, tu zawsze od samego rana aż do wieczora nieustannie słychać było komendy il y avait niemieckie. des ordres criés en allemand, Od czasu do czasu Il y avait des cris. strzały z broni, znaczy z broni palnej, z il y avait des karabinu. juifs qui travaillaient A en courant, il y tu, avait des coups wtedy de kiedy feu, przyjechałem, dosłownie panowała cisza. il y avait ce silence. Żadnych grup poruszających się po obozie, tych komand roboczych, jak Niemcy je Il n'y avait nazywali. pas de commando de travail, Żadnej strzelaniny, żadnego krzyku, no nic, idealna un cisza. silence vraiment A z idéal. drugiej strony 40 kilka wagonów to przecież dużo ludzi i tych ludzi nigdzie tu nie było. Il y avait 40 wagons qui sont arrivés, et puis rien. Alors c'était quelque chose de très étrange. Ah oui, c'est le silence qui leur a fait comprendre. C'est ça. Est-ce qu'il peut décrire ce Czy silence? jaka była to cisza? Po prostu cisza. C'est un silence. Nic się nie działo. Rien ne se passait à l'intérieur du camp. On ne voyait rien, on n'entendait rien. Aucun mouvement. The family, specifically the parents, are deliberately indifferent to the atrocities that surround them. The father, whose job it is to kill, is only concerned about his family and his future career. How can such a person be capable of love or express concern for anything at all? Ich habe natürlich Gärtner. Das allein. In a masterfully crafted sequence, we see the mother excitedly inviting the children's grandmother to visit the garden. In addition to the sounds of screaming and gunfire that can be heard from beyond the walls, with each change of camera angle, we witness signs of ongoing crime in the background. Vielleicht ist ja Esther Silbermann dort drüben. Wer war das nochmal? Ja, die Azaleen da. Hier geflogen, ja. The smoke from the trains that carry tens of thousands of half-dead victims to the camp every day, or the ashes from the crematoria that are visible in the background from a few hundred meters away. Yet, no one acknowledges it. They have become emotionally desensitized, numb to the human tragedy unfolding before their eyes. One of the film's strengths lies in Jonathan Glazer's decision to avoid showing the inside of the camps. The barbarity and the sheer scale of the tragedy are so immense that they defy conventional depiction. Man muss es so sehen, dass der Gas, wenn er eingeworfen hat, da hat er gewirkt doch so, dass er sich von unten nach oben stiegt er. Und jetzt in diesen schrecklichen Kampf, der da entstand, das war ein Kampf, der da entstand die Lichter waren weg, also ausgeschaltet in den Gaskammer.
Es war dunkel da, man hat nicht gesehen. Und dass die Stärkeren wollten immer mehr nach oben, weil sie haben wahrscheinlich gespürt, dass wie mehr sie nach oben kommen, dass umso mehr kriegen sie Luft. Umso mehr also könnten sie atmen. Ja? Und da entstand ein Kampf. Und zweitens, die meisten haben sich gedrängt zu der Tür. Ja, psychologisch, also dass sie gewusst haben, die Tür ist da, vielleicht ausbrechen durch die Tür. Also ein Instinkt in den Todeskampf, der da durchgeführt war. Und dafür hat man auch gesehen, dass gerade Kinder und schwächere Menschen, ältere Menschen, die lagen unten. Und die kräftigsten, die waren oben.